Ambrose Ngwerume and his wife are farmers who stay in Chakavapasi village in Domboshava, some 50 kilometers outside Harare. The retired teachers always dreamt of owning a farm or plot upon retirement. Pano pamusha tiri varimi. Tinorima zvakawanda. Tinoita horticulture muma greenhouse. Tinorima chibawe. Tinorima mombe. Tinorima nguruve. Saka ndo zvinhu zvatinazvo mazuva ano. Huku takamboita phase out. Asi tine infrastructure yakakwana yemabroilers nemalayers. Nyaya yekurima yakagara iri mutsinga kunyangwe zvataisevenza. Ini ndaive mudzidzisi. Saka subject yekurima yakagara ineni. Ndaishanda ndichiti kana ndikange ndazozorora ndinoda kuzorora ndiine plus. Asi ndakaedza kutsvaga plus zvikaramba. However, even though they did not manage to acquire a farm or plot, the couple say they were not deterred as they settled at their village in Domboshava, where they embarked on intensive agriculture. Takaona kuti kanzvimbo katina kweikaka muno mudomboshava uyai tikashandise. Saka tiri kukashandisa zvakakwana. Tinongoitawo zvokurima izvozvi tichitsigirana nevana vanotitsigirawo mukurima imomo. In 2020, the couple invested in greenhouse farming at their 1-hectare plot, where they are growing various crops and vegetables, joining thousands of farmers who have embraced greenhouse farming. Nyaya hombe zvatakange tichitsvaga plus tikarishaya. Takati ko panzvimbo diki tingaite seiko kuti tipunduke tiri panzvimbo diki. Ndokufunga kuti greenhouse chingave chirongwa chingatibatsire. Ndokubva vanawo vauya ndokutitsigira zvakasimba. Vakati zvakanaka kana muchigona kuzorana magreenhouse tinokuvakirai. Tikabva zvafamba. Greenhouse rineiri kuvakwa kwaro rakakura 400 square meters. Kubvira pekutanga takanga tiri pano tichizvionera kuti vari kurivaka sei. Ndo greenhouse rekutanga matimire muno. Chekutanga mukurima handidi kunyepera nyika kuti zvakapfava, asi zvinoda shungu nokuramba uchienderera mberi. Endi zvinodazve kuti unyatsoita tsvakurudzo yako yakakwana. Once a method of farming only used by Zimbabwe's commercial farmers to protect their crops from soil-borne diseases, pests, and harsh weather, greenhouse farming now brings high profits to farmers. Nokuti mu greenhouse hamuna zhizha, hamuna chirimo. Unongoramba uchirima, uchidiridza. Izvi ringave zhizha, chingave chirimo, chingave chando. Zvino izvozvo ndo zvaunogona kucontrola temperature yako, climate yako. Saka unenge watokunda matambudziko akawanda. Greenhouse yezvinezvi mune mapepa. Mune greenhouse mairi ane mapepa. Akutotanga kukutena. Iri greenhouse iri kuseri kwediri rine cauliflower nebroccoli. Zvakatoiswa manje manje. Asi zviri kuita zvakanaka. Saka zviri kutaurwa kunzi greenhouse yakanaka ndozvechokwadi. Nokuti madomasi handiti muzhizha munonaya mvura yakawanda otofa. Asi mugreenhouse anoendera mberi. Saka magreenhouse akangonaka kudzivirira zvakawanda. Zuva nemvura yakawanda. Unongochikuisa mvura yako iri pa temperature yamunoda chete.
zvirimwa zvako ende zviyo mugreenhouse zvinokurumidza kukura kupinda zvepanze. Climate change continues to pose a threat to the country's food security. And in today's episode, we focus on how greenhouse farming has become a better solution to the adverse climate changes and helping to meet the increasing demands for food. I'm sure we agree kuti nenyaya iri kutaurika climate change, weather conditions ari kunze ari kuaffecta negatively makuriro ari kuita mbeu. Saka at the end of the day, crop production yava threatened, and at the end of the day tikusangana kuti global food security yedu yakukanganisika. Saka in simple terms, ratinoti greenhouse tinogona kuriti controlled environment agriculture. Kana tichidaro tinorevei? Mugreenhouse tinokwanisa isusu kucontrola maparameters kana kuti mavariables, zvinhu zvinoaffecta maplants edu. For example, tingataura nezvesunlight. Number 2, tingataura nezvetemperature. Number 3, tingataura nezvehumidity. Tingataura nezvewater. Ndo zvinhu zvatiri kucontrola mugreenhouse. Greenhouses are frames of inflated structure covered with a transparent material in which crops are grown under controlled environment conditions. Greenhouse farming, as well as other modes of controlled environment farming, are meant to create favorable microclimates which favor crop production all through the year or part of the year as required. Takatarisa pano tine two greenhouse aya. Saka tinotaura nezvestructure iri mukati, mapango esayo, equality, pressure treated, then totaura nezvecladding yekunze, plastic rinokava greenhouse redu kuti tiwane environments are conducive for plants mukati. Then also tinenge tine ventilation system. Ventilation system inoshandei? Tikuda kuti isusu kana temperatures anyanya kukwira, tinokwanisa kuvhura isu ventilation yedu, mhepo yopinda, so that temperature is regulated mukati. Ndo yatinoti thermal regulation. Tingataura nezvehumidity control. Pane nguva yekuti humidity yemukati ida kucontroliwa toshandisa ventilation. Then also tingataura nezvecarbon dioxide. Inoda kuti ite ichirefreshwa mukati. Saka curtains aya ndo anoalawa izvozvo. Curtains edu, ventilation yacho, hatisi any opening inosara pasina chakavhara. Why? Because pests anozowana mukana wekupinda. Saka ndo saka tichisa insect net pama openings edu, chero tikavhura curtain redu panosara pakavharika kuti hapana chinopinda. Then also tine muzinda wemvura yatinoti isu irrigation. Drip irrigation system yacho inenge inei. Panze pano tinenge tine yatinoti fertigation unit. Fertigation unit ndo inotitendera kuti tiise mishonga nemafertilizers anonyungudika, soluble chemicals. Iwayo anokwanisa kungopinda mugreenhouse otonodiridza zvakanaka. Zvakuti save manje palabor yata tichaita kana tichinobaya every plant tichinoisa fertilizer. Fertigation unit ndo inopedza zvose izvozvo. Saka you can control it. Mvura dzichibva kuwater source, mvura dzinopinda mugreenhouse, then poita filtration unit ndo yamuri kuona iri pazasi pano iyi. Filtration unit ichatibatsira kuti impurities ose angada kupinda kunobloka drip irrigation system yedu mukati anobatirwa pano, so periodically it is cleaned. Climate change is causing rising temperatures, extreme weather events, and more drought. The droughts and accelerating climate change impacts are making life difficult for farmers in Zimbabwe, not least for the large majority who practice rain-fed agriculture. Lack of skills and support for smallholder farmers to remain resilient in the face of the ever-evolving harsh climatic conditions has further undermined socio-economic development. As a farmer, I cannot control many things, but things that I can control, I need to have more things that I can control than I cannot control. I cannot control the weather. I cannot control how hot it is going to be the following day or next week, but I can control how much water I can feed my crop. So, for example, if I'm using open
If you see last year, the weather pattern changed. Mainly we receive rainfalls early November, mid-October the first ones, then November we have rains. But last year, as you can see, we had a shift. The rains came mid-November, then we had nothing till mid-December. So, for example, for myself, I had 1 hectare of watermelons. So if I was going to be basing that crop using rains, it means I was going to lose the entire crop due to drought. Greenhouse farming is emerging as a top priority to boost food security, eradicate poverty, and build resilience against climate change impacts. This has seen the rise of most farmers embracing greenhouse farming as a solution to these rising problems in crop production. For the Ngwerume family, it is no longer about the size of the land, but effective utilization of available land for maximum production. Tutaura nenyaya yemaadvantages egreenhouse. Mukatarisa kuno kune pepa kwese uku. Takaisa pepa nokuti inoda kusungirirwa, what we call trellising. Inoda kusupportwa kuti isarare kwese kwese. Kunoku vanokuti kubalcony. Saka hatikwanisi kudyara chinhu chinozoda kutrelliswa. Akutorina that provision. Saka tinoisawo zvimwe zvinhu zvatinoziva kuti hazvizodi tambo. Saka mukatarisa isu takaisa broccoli. Iyi yakutokura kuitira kuti tingomaximize space yedu. We need to maximize. And mukatarisa futi 2 rows of broccoli. Dzatinotokwanisa kutengesa nokuti kubalcony kwese iriko broccoli. Kumwe kune cauliflower. Magreenhouse anobatsira zvakanyanya. Asi munongoziva chinhu chese, munozoti mukati munoona ma-problems anoenderana neprogram iyoyo, asi ma-advantage akawanda pa-greenhouse. Ma-greenhouse akanaka. Previously, greenhouse shelters were made up of wood or bricks with fewer window proportions to commonly generate the required amount of heat for the growth of crops. However, nowadays greenhouse farming uses glass or plastic enclosed structures for the production of fruits, flowers, and vegetables. Engineer Shingai Dube is an expert in agriculture engineering and agri-technology. Saka kuma greenhouse tine matype kana kuti tine mhando yakawanda chaizvo. Saka type ye greenhouse usually it's attributed to size ye greenhouse kana kuti material ye construction yakashandiswa. Saka mhando dziri common muZimbabwe wooden greenhouse nemetal greenhouse. Dzimwe mhando dzinozotoredzera pawooden nepametal. Saka the most common in Zimbabwe ratinokurudzira kuma smallholder farmers wooden greenhouse. Why? Because wooden greenhouse tichikombea nemamwe ndoriri affordable. At the end of the day uchiwana the same results dzawanga uchawana kana wanga uchainvesta in a metal greenhouse. Also tine tichikurudzira kuti varimi vagare vakavhara madhoo emagreenhouse. Tichitira kudzivirira zvinhu zvinoda kupinda umu, zvipukanana zvinokanganisa maplants edu. Saka this door is lockable. Tinokwanisa kuzoloka toenda tonorara. Pasi pano tine a footbath. Saka footbath inotibatsira kuti kana tichipinda tigeze tsoka dzedu topinda mukati umu tisingatakuri ma-infections anonge achibva panze kana kuti ma-seeds ema-weeds atinenge tatora mukufamba. Saka toda kuti tinzwisise kuti greenhouse rinomboshanda sei. Greenhouse, this is how it works. Tine zuva. Saka tine ma-sun rays ari kubva kuzuva ndo yatinoti thermal radiation. So thermal radiation comes pa greenhouse, it gets inside. Kana yapinda mukati, that light is converted to heat energy. So the heat energy iyoyo is trapped inside. Why? Because this structure inenge iri almost airtight. Saka it's difficult for the heat iya yapinda mukati kuti ibude. So that heat energy inside, it warms the air inside. So the air iri mukati, it becomes relatively warmer
than air iri panze. So at the end of the day, we have created an environment iri warm inside, which is what is required with our plants for maximum growth. Saka munguva isusu dzekuti takuenda manheru, where the thermal radiation is no longer active, masoils edu emu greenhouse anenge astore this heat energy. So manheru kwava nechando, even muna June, masoils ayaya anotanga kubudisa that heat energy achiisa kuma plants, and mukati me greenhouse munenge muri warm. Saka izvozvo zvinokwanisa kuzoregulatwa through ma ventilation aya, and also in other high technology greenhouses we then use my air conditioning systems. Some of them can use solar and some of them can use electricity. Despite being a small and densely populated country, the Netherlands is one of the largest exporters in the world and is leading the way in agricultural innovation, where they have invested in greenhouse farming and decided to go for more yields per hectare rather than more hectares only. Saka ndoda kuchallenge isusu kuti as Zimbabweans, it's high time that we embrace nyaya ye greenhouse farming. Nemhaka ye muchaona kuti dzimwe nyika dzakatoti kwirirei, they have started embracing this technology. Saka ndopamenzaniso wekunana Israel, where there are very high temperatures, they are maximizing greenhouse technology kuti vakwanise kurima zvinhu zvinofidha nyika yavo uye zvinotozobatsira to exporta. But vari kuma deserts, they are doing that through innovation in my greenhouse. We take for example nyika sekunana Netherlands, kwano affectwa nefrost yakanyanyisa, they are able to produce more and even export through nyaya greenhouse technology. Saka as Zimbabweans, it's high time that we embrace this technology. Zvinotibatsira kuti tizova resilient panyaya climate change yatiri kutaura. Nharaunda dzedu dzisimudzirike, poverty yedu idzikire, vanhu vawane mabasa through greenhouse construction, through greenhouse technology. In previous years, farmers used the canals or flood irrigation to water crops. However, they have since raised the red flag over depleting water sources for irrigation, farming, and livestock production induced by climate change. In response to the growing pressure on freshwater resources, more efficient smart agriculture technologies are being promoted, and greenhouse farming and drip irrigation are generally considered the most appropriate agriculture technology amid the climate change challenges faced by farmers across the country. Drip chinhu charakanakira ndechekuti rakareruka, hauna ari kupe urwere pazvirimwa zvako, rinongodonhedza mune zvakanaka, rinosevha mvura zvakare. Iwewe haukwanise kunge wakamira imomo uchiita zvekudiridza, unokwanisa kunge une zvimwe zvauri kuita iro richiita basa. The country's horticultural sector is fast emerging as a major driving force for the development of agricultural sectors in the country. According to the trade promotion body, Zimtrade, in 2021, horticulture exports grew by 6.8% to $64.6 million United States dollars from $59.5 million United States dollars recorded in 2020. All this demonstrates that with the right support and investments in greenhouse farming, farmers like the Ngwerume family can rise to the occasion and stimulate export growth through increased production and exploiting opportunities coming with growing global demand. Kana wafunga kurima, kungorima, chinotanga imvura. Saka kana usina mvura, zvinonetsa kurima kana chini, unotongomirira iyo yekudenga. Saka mvura inodiwa, mane mvura yenyu, hapana kachinoitika munyika chisina mari. Wona kuti mari yangu ndaunganidza yakwana here, inodiwa. Nokuti pakuvaka greenhouse, mukavaona vanhu vari kuvaka, iva vakavaka rineri. Havanetsi, munotaurirana kuti uyai nezvinhu zvenyu zvese, mungondiudza kuti ndiri kuda mari yakati. Kana kuti unoti aiwa inini ndiri ngoda labor kubva kwamuri, material yangu ndotenga ndenga. Kana uri pamusha, haudi kuita muriwo wekutenga, haudi kuita domasi rekutenga,
saka kana onyenjerayo yokutenga uyai tishandise maoko kuti tigone kuwana zvatinofidhawo vana nokuti unofidha vana mutinodya pamba asi munowana zvakare mari. Kana munhu ari pabasa ngaagadzirire mazuva ake eretirement kuti kana wozogara pamusha panenge pachigarika pachikupawo chouviri usinganyanyotambudzika. Zvinobatsira zvakare kuti hauzoramba wakarara uchiita sekunge munhu asina zvaanoita. We are no longer limited by mamiriro ekunze. Kune atinoti isusu ma-seasonal crops ekuti isusu toda kurima chunhu zviri kuenderana nezvachakanyorwa kuti season yakati ndo pachinoita. Greenhouse manje tinokwanisa kurima chero iri off season, saka taane extended growing season. Crop yanga yakanzi inofana kutongorimwa muna February chete, iko zvinezvi takukwanisa kurima chero muna June because tiri kukwanisa kucontrola nyaya yefrost, saka tinokwanisa kuwana germination yakanaka, macrops edu asingaafektwi. Saka nhau imwe yakakosha yatoda kuti bate nezvegreenhouse ndeyekuti at the end of the day tiri kuwana maprofits ari nani, saka tiri kuchinja mararamiro evanhu, tiri kufight against poverty because panzvimbo duku duku tiri kukwanisa kuwana mari yakati wandei. Mugreenhouse zvakare tinoshandisa drip irrigation. Drip irrigation inotibatsira kuti ticonserve water, saka mvura yedu yataidai tichipapaidza pose pose nepaisingashandi, nedrip irrigation yatakaisa muno mvura iri kuenda pairi kudiwa, saka tiri kuconserve water. Saka pataa tichada kuzoclearawo mamwe malenzi akawandisa farmlands tichiclear kuti tirime, iko zvino taakurima on a very small space, saka taakusiya nzvimbo dziya dziri conservated, taakusiya nzvimbo dziya ari maforest ecosystem yedu yobva yabalance.